The Earth, so far, is the only place in the universe known to have life. How it appeared on our planet is one of the greatest mysteries that science has yet to solve. On se dit, mais alors, il y a des millions de milliards de planètes dans l'univers. Comment peut-on imaginer que la vie ne soit apparue que sur une seule d'entre elles, qui serait la Terre? In such a short space of time on a cosmic level, how did life emerge from the chaotic mass that was Earth 4 billion years ago? La vie peut être finalement un accident historique, une collision ou un enchaînement d'événements improbables. On ne le sait pas, en fait. For many biologists, the transition from an inert to a living world came about through a succession of haphazard events that occurred under favorable conditions. On peut penser que le hasard, avec les règles de base de la chimie, provoque le début d'une forme de vie. Other scientists believe that the emergence of life and its evolution are part of a predetermined program written into the fundamental laws of the universe. It looks like the universe was waiting for us to be here. You know, it looks like it was determined for us to emerge. Si on veut mettre du déterminisme, à mon sens, on sort de la science. En tant que scientifique, je dirais qu'il n'y a aucune possibilité de nier l'intervention directe d'une force créatrice. Discovering life forms elsewhere in the universe could provide answers to help us better understand our own origins here on Earth. When the sun appeared on the edge of a medium-sized galaxy, our Milky Way, there was nothing special about it. It was just another star among billions of others. And yet, one of the 8 planets that orbited around it had a very special destiny. We know today that there's at least one planet in the universe where there is life, which is this one. I hope there's life on many other planets, but that is currently speculative. A priori, c'est choquant, parce qu'on se dit, mais alors, il y a des millions de milliards de planètes dans l'univers. Comment peut-on imaginer que la vie ne soit apparue que sur une seule d'entre elles, qui serait la Terre? Ce n'est pas exclu. Could life really only exist in just one place amid such a vast cosmos? When a whole universe has provided the physical framework and chemical conditions needed for life to appear. C'est une évidence que nous faisons partie d'un univers et que les atomes qui nous composent sont ceux qui ont été générés dans cet univers. Clairement, il y a des aspects de la vie qui sont dépendants de l'univers dont nous faisons partie. The essential components for life appeared very early on in the cores of massive stars. They were then spread across the universe when these stars exploded at the end of their existence. La vie telle que nous la connaissons, elle se fond à partir d'atomes, d'éléments extrêmement simples, hein, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre, le calcium, qu'on trouve partout dans la nature, pour simplifier, si on peut appeler ça la nature. La vie est un sous-produit de l'univers. On découle tous d'un processus évolutif de la matière et qui, dans des circonstances particulières sur Terre, a donné lieu à la vie. Early in its life cycle, Earth was a chaotic inferno covered by constantly erupting volcanoes and a dark, heavy atmosphere that hung above oceans of molten lava. These hellish conditions didn't make our young planet the ideal cradle for life. I understand the age of the Earth to be about 4.6 billion years, and at first the Earth was a very inhospitable place, but it wasn't very long, perhaps as 3.8 billion years ago, that life already appeared. À cette époque-là, la Terre était extrêmement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui.
Les océans étaient beaucoup plus chauds, on pense qu'ils étaient entre 40 et 60 degrés, peut-être 80. L'atmosphère qui entourait la Terre était composée essentiellement de gaz carbonique, d'azote, de vapeur d'eau dans laquelle il n'y avait pas d'oxygène libre, comme nous l'avons maintenant. Et il y avait à la fois un bombardement par des astéroïdes ou des comètes qui apportaient en permanence de l'eau sur Terre. Earth's surface gradually cooled down, creating conditions that were seemingly better suited to the emergence of what would become life. People who study the origin of life are fascinated by the question how, in such a relatively short time, non-life could give rise to life. Ça a pris probablement quelques millions d'années. On n'a pas l'idée, nous humains, de ce que c'est qu'un million d'années. On sait le dire. On l'imagine à peu près. 1 million, c'est quand même beaucoup. 100 millions d'années, c'est énorme. Et le nombre d'événements qui peuvent se produire dans une flaque d'eau, là, en 100 millions d'années, il est incalculable. Donc si on a des flaques d'eau partout, il y a bien un endroit où il a pu se produire, à un moment donné, un ensemble de réactions qui ont été les premiers éléments qui ont fabriqué plus d'eux-mêmes par eux-mêmes et donc le début d'une forme de vie. This primordial moment, when molecules bonded together to become a living being, remains a mystery to biologists. Actuellement, scientifiquement, on ne peut pas affirmer, décrire le passage des molécules et des composés les plus simples que l'on connaît, gaz carbonique, méthane, azote et les autres, aux formes de vie que nous connaissons actuellement sur Terre. On ne sait pas décrire ce passage-là. C'est les étapes qui ont mené à ça. The emergence of life required a multitude of highly improbable factors to coalesce. According to the biophysicist Harold J. Moravitz, the probability of a single cell appearing by chance was 1 in 10 to the power of 340,000. There have been many probability calculations as to life coming about spontaneously in some kind of a way. And the numbers involved are just, they're not only astronomical, they're incredible. The point is, I don't think anybody really believes that it's purely chance. The huge divide between inert matter and living matter seems almost uncrossable. Today, the transition from one to the other has only 2 possible explanations. There's an answer in the Bible that the Spirit of God breathed upon the waters and life came into being. Or the scientific idea is that a bolt of lightning discharged into a primeval soup of organic molecules and life appeared. In the early 1920s, the abiogenesis theory argued that life arose from inert matter. According to this theory, lifeless molecules became organized in such a way that gave rise to complex structures, capable of having a metabolism and reproducing. Ce passage d'une chimie simple à une chimie complexe, très élaborée, qu'on appelle le passage de l'inerte au vivant, a pu se développer que parce que nous sommes dans des circonstances très particulières. Il y a la Lune qui nous stabilise, on est juste à la bonne distance du Soleil pour avoir une température de surface compatible avec les réactions chimiques dont on parle, entre 0 et 70, 100 degrés, pour simplifier. Et surtout, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Some discoveries suggest that life may have begun close to hydrothermal vents. These boiling hot springs still exist in the ocean depths. They are in direct contact with molten magma and are genuine oases for life to flourish. Dans les années 70,
On a découvert l'existence des sources hydrothermales, qui sont des milieux extrêmes, ça peut monter jusqu'à 400 degrés. C'est des endroits où il y a une très forte concentration de minéraux, du soufre, du fer, qui peuvent catalyser des réactions chimiques. On a découvert l'existence d'organismes dits extrémophiles, qui vivent dans ces conditions extrêmes. Il y a une équation qui montre quand la température s'élève, eh bien, les processus chimiques s'accélèrent. Donc les systèmes extrémophiles sont très intéressants parce qu'ils nous ouvrent des voies pour envisager des réactivités qui pourraient éventuellement mener un système inorganique à développer la vie. Almost 4 billion years ago, was the Earth's surface covered in hydrothermic vents created by intense volcanic activity? Did these vents provide the ideal conditions for the emergence of life? In 1953, at the University of Chicago, chemist Stanley Miller tried to reproduce these conditions with the tools he had at hand. Stanley Miller a fait l'expérience avec des composés simples que l'on connaît, l'ammoniac, le méthane, l'eau, le gaz carbonique, avec des éclairs électriques. Il a recréé, en mimant ce qu'il pensait être l'atmosphère terrestre primitive, il a réussi à fabriquer des molécules que l'on retrouve dans la vie terrestre telle qu'on la connaît. Les gens se sont mis à dire ça, c'est l'expérience qui a permis de montrer que la vie pouvait apparaître, qu'on avait découvert la source de la vie. Mais l'expérience de Miller ne permet pas d'emblée, de manière définitive, à répondre à la question de savoir si on peut générer le vivant. Since then, Miller's experiment has been reproduced and improved upon many times, but in vain. Life, as it's currently defined, is substantially more complex than the basic elements of which it is composed. Donc, on fabrique de la matière organique à partir de la matière inorganique. Mais fabriquer la matière organique n'implique pas fabriquer la vie. If one day we managed to reproduce life in a lab, this would be a major event, both scientifically and philosophically. In the meantime, research is continuing in other directions. Could life have come from space? We don't know exactly where the first organic molecules on Earth came from. Some of it might have been delivered from meteorites, and some might have come all the way from the outer solar system, being delivered by comets. Soon after forming, the Earth was bombarded by billions of asteroids and comets originating from a planetary system that was still being structured. Astrobiologists now know that this space debris carried complex organic molecules that are present throughout the universe. La théorie de la panspermie, elle a été exprimée depuis le début du XXe siècle. Et puis ensuite, elle a été portée par le fait que, notamment, on a trouvé dans certaines météorites des éléments très élaborés, des acides aminés. On trouve des choses que l'on peut retrouver plus ou moins dans la vie terrestre telle qu'on la connaît. Il est clair que les comètes, à leur surface, ça a été démontré expérimentalement, eh bien, ont des composés organiques. C'est une voie d'apport de matière organique au niveau de la surface terrestre. Did comets enrich our planet by transporting missing elements? If that were the case, then life could have appeared somewhere other than Earth. The big scientific question now is that are there other planets in our own galaxy or elsewhere in the universe where conditions are right for life appears? In 1995, Swiss astronomers Michael Mayer and Didier Queloz discovered the first exoplanet, a planet orbiting a star other than our own sun. Since then, it has become an accepted fact that all stars in our galaxy have a complete planetary system. La découverte d'un nombre très important d'exoplanètes nous permet de nous poser la question, est-ce qu'il existe des évidences pour une vie possible sur ces planètes ?
Les recherches récentes d'exoplanètes montrent que la Terre n'est probablement pas un système unique. Donc des zones habitables, il est possible de les envisager ailleurs. A habitable zone is the orbit range around a star where conditions would allow a planetary surface to support liquid water. The extent of this zone depends on the star's energy level and temperature. The most likely places that life exists are planets that are like the Earth, that have both water and land, that have the sunlight coming in, that can power this early origins of life chemistry. As we understand life, water is a necessary ingredient, but it turns out that water is actually very common in the universe. So perhaps life will arise elsewhere, but so far we have no evidence. The distances between us and exoplanets are so vast that we're still unable to make direct observations which could give us proof that life exists there. But it is possible to analyze the chemical makeup of the environments that forge these exoplanets. About a decade ago, we had this amazing new telescope called ALMA. And as of a couple of years ago, the James Webb Space Telescope. Both of these telescopes allow us to study what kind of molecules are available in the disks around young stars where planets are currently assembling. And what we're finding is that these disks tend to have exactly the same molecules in them as we had in our original disk. What is particularly exciting to me is that we are also finding molecules with a carbon and a nitrogen attached together that are heavily implicated in different kinds of origins of life chemistry here on Earth. In the coming years, even more sophisticated tools will be able to precisely analyze the atmospheric composition of some of these exoplanets. Detecting gases like carbon dioxide, oxygen, and nitrogen could provide precious clues to possible biological activity. When we now add up the number of planets circulating around the different stars of the universe, I think it's very likely that in many of them we will eventually find life. On peut faire un petit calcul. 200 milliards d'étoiles dans la galaxie. Bon, certains n'auront pas les systèmes planétaires adéquats, mais les plus petites planètes, c'est les plus faciles à fabriquer, on le sait. Alors disons qu'il y en a 100 fois moins, 2 milliards, hein, c'est beaucoup. Maintenant, les rocheuses, à bonne distance de l'étoile, il y en a 10 fois moins. Allez, à la louche, 200 millions d'endroits, suffisamment corrects pour que la chimie de la vie se développe. Effectivement, il y a des milliers, peut-être des milliards d'exoplanètes, mais peut-être finalement, ils sont tous différents, toutes les exoplanètes sont différentes, et peut-être que même si on avait une planète à l'identique et qu'on donnait les mêmes conditions, peut-être que la vie ne se serait pas formée. On n'a pas encore cette réponse. La vie peut effectivement être finalement un accident historique, une collision ou un enchaînement d'événements improbables. On ne le sait pas en fait. For now, the most promising research on extraterrestrial life is being carried out inside our own solar system. On ne va pas chercher à l'autre bout de la galaxie, hein. C'est nos voisines. Chercher les planètes les plus proches, parce que c'est là qu'on peut éventuellement détecter la vie. There are few places in our solar system where life could develop. A few of Jupiter's or Saturn's moons, whose surfaces are covered in ice, are believed to be possible candidates for life. I think some of the moons in the outer solar system where we have these liquid subterranean oceans are really exciting targets. But the problem with these, though, well, they don't have that much sunlight and therefore a great source of energy to drive the chemistry. And yet, two of these icy moons, Enceladus and especially Europa, have unique conditions that compensate for the lack of sunlight on their respective surfaces. Their subglacial oceans, interacting with the geothermal activity of their cores, seem to have similar characteristics to those of Earth's ocean fault lines, where life is particularly abundant. Imaginez que vous alliez sur Europa,
Vous prenez 1 mètre cube de glace dans un des bourrelets où l'eau est montée, vous n'avez même pas besoin de forer, l'eau elle est montée toute seule, elle a regelé en surface. Vous fondez, vous filtrez et vous trouvez des unicellulaires. Moi, c'est de la science-fiction, hein, ça. In the search for life within our solar system, it's not all science fiction. Earth's sister planet, Mars, has always fueled imaginations. 4 billion years ago, water flowed on the red planet, meaning it may have been home to some life form or another. So Mars is the closest to us. So we should absolutely go there because it's so much easier to be sure that you have found life if you can actually go and visit the place. For the past 30 years, a number of robot-based missions have been looking for proof of extinct bacterial life on Mars. The Perseverance rover is currently gathering highly promising samples at the bottom of a dried-up lake in the Jezero crater. Le fait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, en tout cas le premier milliard d'années, et le fait que la vie est apparue sur Terre, et ça, on a une évidence au cours du premier milliard d'années, c'est très intéressant. Ça montre que quelque part, Mars n'était pas très différent de la Terre. Donc on est face à un moment extraordinaire au niveau de l'histoire, où maintenant la question du vivant est que tôt ou tard, on va y apporter des éléments de réponse, d'une part sur l'origine de la vie dans notre système solaire, et en plus, après, sur l'éventualité d'une vie, d'une évolution du vivant sur d'autres planètes. Si ça marche, c'est incroyable, parce qu'à ce moment-là, non seulement vous répondez à la vie, oui, la vie existe ailleurs, mais surtout, vous pouvez dire, est-ce que c'est la même recette qu'on a dans tout le vivant sur Terre? If scientists trace past life forms in the samples sent back by Perseverance, such as simple bacteria, will they resemble those that exist on Earth? I would be surprised to find something very different from what we see on planet Earth, simply because we know that the chemistry of the universe is the same. Everywhere we look, and we can look a very long way at the chemistry of the universe, it's very similar. That means that this planet is no longer as special as maybe we think about it right now. It means that we truly live in a universe that is just teeming with life. And I would say that's as good evidence as any that this universe was created with a purpose and for a reason, to have life in it. For some scientists, the appearance of life on Earth, or on billions of other planets, is the result of a program written into the fundamental laws of the universe, meaning that the emergence of life was inevitable. On ne sait pas si la vie apparaît forcément, s'il y a un certain déterminisme, ou si on peut ne pas aboutir à un phénomène dont on a un seul exemple aujourd'hui, qui est la vie terrestre. Ça, on ne sait pas, c'est la grande question en réalité qu'on se pose. Mais malgré tout, la réponse, on la cherche en fait, on ne connaît pas. Until the search for extraterrestrial life produces tangible results, biologists are focusing on what they have at hand in order to understand the process behind the transition from an inorganic to an organic world. Currently, the primordial soup theory, that of a physico-chemical mix, rich in simple but essential elements, is the most studied hypothesis. Lorsque ces éléments sont réunis, on peut penser que le hasard, avec les règles de base de la chimie, provoque le début d'une forme de vie. To have chemistry turn into biology is not an easy thing, and it really does require that you have all the right elements, that you have laws of chemistry that are somehow directed towards biology. And this, I think, gives rise quite naturally to the suspicion that the universe was in some grand way designed to have life in it. Whatever their position on the exact origin of the first life forms, be it creation, determinism, or chance, most scientists agree on how these very first cells functioned. On descend tous d'une cellule qu'on appelle le dernier ancêtre commun universel, qui était une cellule complexe, qui avait pas mal de gènes, qui étaient compartimentées. Mais avant cette cellule, il y a des protocellules qui étaient sûrement plus simples. These protocells already contain more than 1,000 different chemical compounds,
They could perform basic functions needed to survive and reproduce, thanks to one key molecule, ribonucleic acid, RNA. L'hypothèse principale étant que le monde de cette époque de l'apparition de la vie est un monde à ARN. Les ARN sont des molécules qui ont une propriété particulière parce qu'elles portent de l'information génétique, mais elles sont également capables de catalyser des réactions chimiques. RNA, a genetic molecule less sophisticated than DNA, played a major role in the appearance of life. It was the key element in the development of the first protocells. Alors, quand on regarde ce monde basé sur l'ARN, on ne peut finalement qu'être admiratif, voyant presque cela comme un miracle. Once this first miracle of life was complete, even more complex cells, prokaryotes, appeared. These organisms dominated the planet for almost 2 billion years. Ce qu'on appelle les cellules prokaryotes, pour simplifier, je dirais les bactéries. C'est-à-dire qu'ils sont composés d'une membrane, d'une usine à fabriquer des choses qu'on appelle le cytoplasme, il n'y a pas de noyau, et puis d'un système qui transmet l'information qu'on appelle le chromosome. Inside prokaryote cells, a major biological innovation appeared: the chromosome, made up of DNA strands. DNA is a macromolecule which stores huge amounts of information, replicating it without losing any of its values. Si on regarde l'ADN, l'ADN, c'est une molécule optimisée en tant que mémoire des processus chimiques. Pourquoi un système du vivant aurait développé, à un moment donné, des systèmes de stockage de l'information sur l'ADN? En fait, pour résoudre deux problèmes qui sont des problèmes d'instabilité de l'ARN, pour, en fait, stocker des informations de grande taille. Une molécule d'ADN, c'est une molécule qui est extrêmement stable. Cette stabilité permet de conserver cet ADN et le transmettre de génération en génération. Donc l'ADN code de l'information et ça code le programme de fonctionnement des êtres vivants. Tous les êtres vivants sont basés sur un fonctionnement ADN. Et dans l'ADN, l'information est stockée sous forme de molécules, une organisation en double hélice qui permet d'augmenter cette stabilité. C'est un peu comme un code informatique, stocké sur une micropuce des énormes quantités de données, mais c'est rien comparé à la capacité de stockage de l'ADN. Aujourd'hui, il existe 10 millions de data centers dans le monde qui occupent une surface très, très significative, ça fait à peu près 2 fois la taille de Paris. Et on pourrait mettre l'intégralité des données de ces 10 millions de data centers, donc toutes les connaissances et toutes les informations de l'humanité, dans 200 grammes d'ADN. C'est le volume d'une tablette de chocolat. La méthode de stockage inventée par le vivant est beaucoup plus performant que n'importe quelle méthode de stockage d'informations créée par l'homme. Despite being equipped with such technological prowess, prokaryotes evolved very slowly, although they did undergo some substantial molecular mutations. And these mutations gradually gave rise to much more elaborate cells called eukaryotes. Le passage des cellules prokaryotes à des cellules eukaryotes, qui est arrivé il y a environ 2 milliards d'années, c'est un passage à des cellules qui sont en moyenne plus complexes, qui ouvrent la possibilité d'avoir accès à la colonisation de beaucoup de niches écologiques différentes, qui sont à notre niveau, parce que c'est des cellules plus grosses qui ont des fonctions un peu différentes de celles des prokaryotes. Les eukaryotes sont des cellules qui ont une membrane autour, qui ont une usine au milieu qu'on appelle le cytoplasme avec plein de choses diverses dedans, très bien. Et puis, elles ont plusieurs brins d'ADN qu'on appelle des chromosomes et qui sont enfermés dans un noyau. Once you cross the boundary between prokaryotes and eukaryotes, you already have an increase in complexity. This was a very important evolutionary transition that happened long before the development of multicellularity. The result of a process that lasted for more than 600 million years, eukaryotes finally gave rise to multicellular organisms. The pathway to complexity and diversity was now clear, and the evolution of living beings could now begin in earnest. Evolution is a fascinating question
The big problem is getting life started. But now, how do we go from there? We need a theory to account for that. And Darwinism was one theory to account for that. The notion that natural selection could be a driver of evolution was put forward by the British naturalist Charles Darwin in 1859. Darwinism provided a conceptual framework for understanding how diverse life forms emerged from common ancestors. Qu'est-ce que c'est l'évolution? C'est pas un truc mystérieux, c'est pas, non. On commence par du matériel qui est le matériel de la reproduction. Il se met dans une cellule, ça fait un individu. Comme il est capable de se couper en deux et d'assembler des choses, il fait deux individus. Si cela se reproduit plusieurs fois, on passe de 1 à 2, à 4, à 8, etc. Et donc on a une population. S'il y a une population, on a de l'évolution. Et donc après, l'histoire est dite. Après, l'histoire, elle va continuer. According to Darwinism, all living species are constantly evolving. Over time and down the generations, they go through morphological, physiological, and behavioral changes. Darwin a posé les bases de la théorie moderne de l'évolution qui met en avant l'apparition des variants dans la descendance des organismes qui se reproduisent et ces variants vont être sélectionnés par les forces environnementales. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Darwin's theory is that there is descent with modification, that there was some mechanism which changed in minute ways from one generation to the next. Somehow, nature selected the stronger from the weaker, and the stronger survived. And he noticed this working, particularly in his study of the lengths of finch beaks in the Galapagos Islands. He noticed that in drought conditions, the only birds that survived had large beaks because they could bite big nuts. These small morphological differences play a crucial role in the survival of populations, finches and non-finches alike, by enabling them to better adapt to a changing environment. They are able to better reproduce, transferring these characteristics to their progeny. Ces différences, elles peuvent donner, dans des circonstances données, un avantage compétitif. Quand on dit que les bactéries ont évolué se sont adaptées au froid, c'est un abus de langage. Elles ne se sont pas adaptées au froid. C'est le fait que des températures inférieures ont favorisé une partie de la population de bactéries et que ces bactéries, se trouvant favorisées dans ce milieu-là, ont pris plus d'ampleur que celles qui étaient adaptées à une situation plus chaude. C'est pas une bactérie qui va dire « Oh, il fait froid, je vais mettre des poils ». C'est pas comme ça que ça se passe. Pour l'instant, la théorie darwinienne, enfin du moins le mécanisme tel qui a été décrit par Darwin, est le mécanisme qui explique bien les choses. $540 million years ago, new life forms appeared and diversified into a multitude of plants, animals, and other organisms. Biodiversity simply exploded. Creatures, each one as strange as the next, filled the oceans. Some of them shed their outer shells to become vertebrates. 20 million years later, they left the oceans to colonize the entire planet. During the Mesozoic era, the combination of environmental conditions plus physiological attributes of the animals themselves permitted very large size occur. Dinosaurs dominated Earth for 160 million years. There were thousands of species, which inhabited the majority of ecological niches. The largest among them were around 30 meters long and weighed up to 80 tons. This is not to say that all dinosaurs during the Mesozoic were large, and lots of small life forms also figured. The smallest dinosaurs were the size of a cat. Some of them even learned how to fly. And what happened next would prove them right. Darwin voyait l'évolution comme un phénomène extrêmement lent et très continu. Ce n'était pas vraisemblablement le cas, avec des moments de
d'évolution très rapide, des extinctions massives d'espèces liées à des catastrophes géologiques, des éruptions volcaniques, des inondations, des météorites. L'évolution des êtres vivants était influencée par les événements géologiques. Around 66 million years ago, a number of cataclysms, including massive volcanic eruptions, brought about the end of the dinosaurs. I think the most comprehensive theory is the meteorite impact. The impact may have been the final straw, the last straw. The asteroid that struck Earth had a diameter of about 10 kilometers. The shockwave and its devastating effects resulted in the extinction of more than 80% of dinosaur species. At the end of the Mesozoic, there was a very strong reduction in body size. Dinosaurs couldn't dig holes, burrow into the soil to wait out bad conditions, whereas animals with small body size were able to go through. A mass extinction clears the ecological ground. The dinosaurs disappear, the mammals and the birds seize the opportunity, and history is accelerated. And I think it helps me to look on evolutionary history as a great drama. Since life emerged, more than 99% of species have died out. But the history of evolution can't be summed up as a succession of species appearing, then disappearing due to natural disasters or other changes to their environment. In the 20th century, new approaches like neo-Darwinism gave a different take on the natural selection theory. Darwin's understanding of evolution was very limited because he did not understand the mechanism for transmitting changes. He did not understand the gene. So the discovery of the gene was of immense importance. Genes transmit hereditary information from one generation to the next. When DNA mutates in certain individuals, variations are produced, which can help populations adapt to their changing environment. Neo-Darwinian synthesis, as we called it, the Neo-Darwinian theory, really was like a map which got better because it was now bringing population genetics into the story of natural selection. Once scientists had better understood the mechanisms of evolution, there was a growing interest in how biological structures become increasingly specialized down the generations. If we look at the evolution as a whole, then we see increased complexity from 4 billion years ago, clearly until the present day. Once life has begun, it begins a gradual evolution of complexity. From the simplest single-celled organisms to groups of organisms, to animals, to conscious beings, to civilizations, and to great thought. La vie est hiérarchisée en fonction de différents niveaux de complexité. Et pour moi, quand on touche à l'homme, on touche aussi à une autre réalité, qui est une réalité spirituelle. Et c'est en ce sens-là que c'est pas tout à fait certain que toute vie soit équivalente. Well, when we're looking at evolution, surely in the end, the only really interesting thing about it is it has produced a species which can attempt to explain the world around it. No other species seems to have done this. Chimpanzees don't, dolphins don't, elephants don't. Only we do. Belgian biochemist Christian de Duve argued that evolution tended towards increasing complexity. To his mind, the emergence of a conscious, intelligent species was the natural consequence of the laws that govern the universe. Christian de Duve, who won the Nobel Prize, and Simon Conway Morris have come up with the idea that there must be something about biological evolution that is directed. To support the idea that evolution is guided by underlying principles, a new theory has been advanced, that of convergent evolution. Well, to me, convergence is a process by which similar kinds of organs within organisms appear even though they are somewhat unrelated.
There are cases of similar adaptive paths in the evolution of very different species. Environmental pressure and physico-chemical demands can result in identical solutions among a majority of living beings. So if, for example, we consider the evolution of the eye, in point of fact, there may be 50 different sorts of eyes. Amongst the most familiar are, of course, our eyes, which are so-called camera eyes, and in contrast to the eyes we see in insects, such as a fly, which are so-called compound eyes. And in both cases, these are convergent. So it seems that evolution follows precise directions, even though the means of getting there aren't necessarily the same. Well, if we look at the many, many examples of convergent evolution, what one begins to suggest is there is some sort of predictability to the process of evolution. Evolutionary paths may be limited and predictable, despite the effect of chance. A bit like the paths taken by marbles released from the top of a mountainside riddled with gullies. The journeys are haphazard, but all the marbles end up gathered together at the bottom of the gullies. We know a lot more about the constraints in the evolutionary process. It does support quite strongly the idea of a very directed evolutionary pathways that can only go in a certain direction, actually. Amongst the consequences of convergent evolution would be the speculation that the likelihood of something like a human evolving is not something of infinitesimal remoteness and unlikelihood, but in point of fact is quite likely. The notion of evolution being guided towards increasing complexity and finally resulting in the human race seems to imply a form of determinism in the emergence of life. Now, of course, once you mention that it's channeled or directed, you've got to ask, by what? Is it directed by a mind? It seems to me it's a far more logical philosophy to infer from this that there is a mind behind the universe. It looks like the universe was waiting for us to be here. It looks like it was determined for us to emerge. The universe is, if you like, fine-tuned to allow the appearance of life, definitely, and very possibly something like a human. Despite being supported by the scientific theory of convergent evolution, the hypothesis that the human race represents the peak of complexity isn't shared by all biologists. Il y a plein de gens qui veulent prouver que l'espèce humaine, elle est exceptionnelle, unique, au-dessus de tout, etc., etc. L'espèce humaine est une espèce parmi d'autres qui est apparue à un moment donné, qui disparaîtra au bout d'un certain temps. Et puis voilà, on n'est pas différent des autres espèces animales. On a des singularités. On a acquis la parole, on a acquis la capacité manufacturière, qu'on a réussi à développer parce que socialement, on a réussi à la développer et on a pris un avantage compétitif par rapport aux autres animaux qui nous entouraient. Mais c'est tout. Ça met l'homme au centre de l'univers alors que ce n'est quand même qu'une petite espèce sur une petite planète dans un petit système solaire d'une galaxie moyenne. To this day, humans are the species with the greatest capacity to dominate their environment. But are they the best adapted to survive it in the long term? L'évolution parcourt tous les chemins possibles. Il y a des chemins qui vont vers plus de complexité apparente, d'autres qui vont vers une maintenance d'une structure relativement simple. Il faut savoir que la plupart de la diversité biologique aujourd'hui sur notre planète, elle est microbienne. Donc l'évolution peut très bien maintenir des organismes à des stades plus simples, simplement parce qu'ils sont très efficaces et ils sont très bien adaptés à leur environnement. On Earth, bacteria have survived for almost 4 billion years. Would guided evolution, written into the laws of the universe since its inception, enable the human race to enjoy the same fate as bacteria? There is room for doubt. The majority of biologists reject that idea of a directed evolution, just as so many other astrophysicists reject the idea of a creator behind the universe, because it is pushing back to something that is very like an intentionality, and intentionality comes from a mind.
Faire appel à un créateur ou un programme, c'est du ressort de la foi plutôt que de la science. Mais on n'en a pas la preuve. Donc je pense que ça reste hors du champ scientifique, ça reste dans la partie croyance personnelle. For the time being, our origins continue to be a mystery. But the emergence of consciousness in the most recent of the higher primates definitely deserves one further chapter in the history of life.